హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో డిస్కౌంట్స్ టాపిక్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుండి 3 వరకు డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ 24,000 రూపీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ డిస్కౌంట్ ఇట్ ఈజ్ సోల్డ్ ఫర్ 18,000 రూపీస్. వాట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ ఇన్ రూపీస్? ఒక మొబైల్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ 24,000 రూపీస్ ఉంది. ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద కొంత డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేశాక ఆ మొబైల్ని 18,000 రూపీస్కి సెల్ చేశారు. అయితే ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ ఎంత రూపీస్లో అనేది క్వశ్చన్. మొబైల్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నా, లిస్ట్ ప్రైస్ అన్నా, లేబుల్ ప్రైస్ అన్నా ఏదన్నా ఒకటే. మార్కెట్ ప్రైస్ 24,000 రూపీస్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక మొబైల్ని అమ్మిన ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 18,000 రూపీస్. డిస్కౌంట్ రూపీస్లో మనకి కావాలి. డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ 24,000 రూపీస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 18,000 రూపీస్. సో డిఫరెన్స్ వచ్చి 6,000 రూపీస్. సో డిస్కౌంట్ 6,000 రూపీస్. ఆప్షన్ ఏలో ఆన్సర్ ఉంది. Second question, the list price of an article is 7,200 rupees and it is sold for 6,400 rupees. What is the discount percentage? ఒక ఆర్టికల్ యొక్క లిస్ట్ ప్రైస్ లేదా మార్కెట్ ప్రైస్ 7,200 రూపీస్ ఉంది అండ్ ఆ ఆర్టికల్ని 6,400 రూపీస్కి సెల్ చేస్తున్నారు. అయితే డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత? ఆర్టికల్ యొక్క లిస్ట్ ప్రైస్ లేదా మార్కెట్ ప్రైస్ 7,200 రూపీస్, ఆర్టికల్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ 6,400 రూపీస్. సో ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ రూపీస్లో కావాలి అంటే కనుక డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ 7,200 మైనస్ 6,400, దట్ ఈస్ 800 రూపీస్. మనల్ని డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. Discount percentage is equal to discount by market price into 100%. Discount 800 rupees divided by market price 7,200 rupees into 100%. 1/9, 872లో 9 times డివైడ్ అవుతుంది. 1/9 into 100% అంటే 11/1/9% ఆర్ 11.11%. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఏ బుక్ ఈజ్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఎట్ 1,530 రూపీస్ విచ్ ఈజ్ మార్కెడ్ ఎట్ 1,800 రూపీస్, వాట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎట్ విచ్ ద బుక్ ఈజ్ బీయింగ్ సోల్డ్? ఒక బుక్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1,530 రూపీస్ అవుతుంది. ఆ బుక్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ 1,800 రూపీస్ అయితే కనుక ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1,530 రూపీస్ దగ్గర సెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఆఫర్ చేశారు అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ బుక్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ 1,800 రూపీస్ అండ్ బుక్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1,530 రూపీస్. ఇప్పుడు మనం డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్కౌంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100%. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100%. 1,800 మైనస్ 1,530 అంటే 270 వస్తుంది, డివైడెడ్ బై 1,800 ఇంటూ 100%. 18,270లో 15 టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది. సో 15% వస్తుంది. డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ 15% వస్తుంది. ఆప్షన్ బిలో ఆన్సర్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ.